It is exactly 4 p.m. on this 28th day of February 2024. This is trending news here on Lookuptv, and you can watch this bulletin live on our Facebook and YouTube pages at Lookuptv. Let's now have a look at the stories making headlines up to this particular moment in time. And President William Ruto and Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed have held talks at State House in Nairobi as Kenya and Ethiopia seek to enhance ties. The Ethiopian Prime Minister, who arrived on Tuesday evening, today received a 21-gun salute after inspecting the Guard of Honor. How are you? We are destined not only to coexist peacefully as neighbors, but also thrive vigorously as brothers. That is why we enjoy one of the oldest comprehensive bilateral cooperation frameworks, which has anchored our interactions and underpinned our mutual intention to do more together. Your visit, my brother Excellency, has reminded us of the deep foundations of the relations between our nations. It has motivated us to reflect on the implications of our shared destiny, encouraged us to do our part to ensure that we find our space in the regional, continental, and global quest for prosperity, and inspire us to proceed with urgent and resolve challenges while exploiting the opportunities. Ladies and gentlemen, I have discussed extensively with my brother Prime Minister Abiy, and we are in sync on what we see as possibilities of the present and the immense opportunities for the future. Let me take this opportunity now to invite all of you to rise and drink a toast to the long life and health of my brother Prime Minister Abiy, to the wealth and prosperity of the people of Ethiopia, and to the promise of our brotherly relations. So, Mr. President, I am very happy to be here, and the toast is already done. Long live the people of Kenya, long live the people of Ethiopia, long live our dear brother, President William Ruto. Enjoy the meal. When you share bread, don't forget, when you come to Ethiopia, you will share injera, not bread. Thank you very much. Crossing over to Nakuru County now, and a middle-aged woman is nursing serious injuries in Naivasha Hospital following her husband, or rather after her husband allegedly poured boiling water on her and stabbed her in the stomach. The victim, Pauline Wanjeku, now says there was a heated argument in the household prior to the attack. Rusu akafungua nyumba, akaingia, akakaa kwa kiti, alafu akaenda kitchen, akawekelea maji na hita. Nikafikiria alipowekelea maji na hita, nikafikiria anataka kuoga ama kukula kuku. Mimi nikakaa tu hivyo juu si eragi usiku juu ya baridi na kuwa na asma. Sasa alipokuja akakuja akafungua bedroom hizo zingine, akaangalia bedroom ya mtoto, akaniuliza, hakuniuliza kitu, mtoto watoto hawakuwa, mtoto yule mdogo alikuwa kwa shosho, huyo mwingine alikuwa shule, akafunga bedroom. Sasa hiyo maji ni kuchemka tu, inachemka. Ndio alikuja bedroom, akaniuliza mimi ni nani kwako. Mimi sikumuongelesha. Kidogo tu ndio alikuja akaacha stima ya corridor. Akakuja akiwa ameshika maji na maji na ndoo. Alikuwa amechemsha na hita. Nikaona amechemsha maji na hita. Alipofanya hivi akitaka kunimwagilia, nikabedi hivi
Sasa nini akanimwagia maji na huku nyuma na wengine ilibaki. Mimi nikasuka juu sikuwa nafikiria naweza fika mahali kama hiyo. Serikali inataka iangalie hii maneno. Serikali inataka sina nguvu, lakini serikali iko na nguvu ya kuangalia hii maneno. Huyo mtu haki yake ya mtoto ioneke na haki yake ioneke kwa sababu ametoroka. Nasikia uoga sana kwa sababu nikisikia mtu anapiga hii kitu ama kabadi kama kuja hapa kama koga hii kitu, mimi nasikia ndio saa hii ndio amekuja. An irate crowd in Kandui, Kakamega County, burnt down a police vehicle on allegations that the officer shot dead a night guard. The police officer is said to have shot the deceased on suspicion that he had stolen sugar from Nzoia Sugar Company. Residents are now calling on authorities to speed up investigations and arrest the suspect. Watchman Solvit alikuwa anatoka kazini, yeye akasarenda, akakaa kando, wakaongea na huyo askari lakini hakutaka kusikiza maneno yake. Sijui alikuwa na hasira, alikuwa ametoka na hasira zake wapi. Kusikiza kidogo napigiwa simu tena na watu wangu. Wakasema ya kwamba Kenya ameweka kwa mtandao ya kwamba kazi yangu nimemaliza. Na akasema ya kwamba hata county commissioner anipigie simu hata OCS kwa mtandao ameandika hata bibi yangu, hata pasta sitachukua simu yangu. Kazi yangu nimemaliza. Mimi nikafanya juhudi nikakommunicate tena na chairman, nikaamuka asubuhi saa 11 nimeenda ground. Kufika ground njia ya kwenda stadium Nzoia stadium ya Nzoia ama estate ya industrial primary. Mimi nikapata mwenzangu amepigwa risasi amewekwa pale chini. Alikuwa anatoka kazi anafanya kwa weather station. Sasa sisi tukauliza hapo swali, weather station siku hizi kuna sukari ya kuiba. Sasa mimi nilikuwa nimeamuka saa 10 naenda kazi. Hii gari KBK ikanipita hapo. Ilikuwa na askari wawili ndani, ambapo ni Ken na mwenzake. Sasa walipata huyu jamaa hapo na baiskeli. Hata huyu jamaa walimpata hapo na baiskeli. Alikuwa anaenda ametoka kazi na ni security. Na huyu jamaa walimpata hapa akitoka kazi anaenda nyumbani, ati ameiba sukari ya Nzoia, na hata sukari hiyo gunia moja hata ukiuza hiyo roli mzima hezi nunua uhai ya mtu. Tunataka haki na tunataka askari wa Nzoia watupee mwelekeo, kwa sababu wanatuambia kwamba polisi mwenye ametekeleza mauaji si wa Nzoia, anatoka wapi? Kitendo kama hicho ikitendeka, kuna kitengo yetu ya uchunguzi tumepatiana haraka ili waanze uchunguzi mara moja, na wahusika na ama muhusika aweze kukutana na mkono wa sheria. So sisi tunahakikisha wananchi kwamba kama sheria ukisoma sheria ya Kenya ama ya nchi nasema kwamba hakuna mtu ambaye ako juu ama zaidi ya sheria. Tulipopata habari hii tuliweza kuwasiliana pamoja na wale internal security wetu kujua ni nini haswa kilitendeka, na tulipopashwa hiyo habari tukaweza kupeleka habari hiyo kwa the authorities ambayo ni police ambao waliweza kushughulika na wengine ili ya kwamba waweze kuchunguza jambo hili ni nini ambacho haswa kilitendeka. Now, school heads in Mathioya constituency, Murang'a County, are now calling on the government to speed up the disbursement of bursary funds in time. Led by Kiriti Girls School principal, the leaders declared delays of bursary funds, which forces parents to dig deeper into their pockets. Account we were given 1.4. Out of that 1.4, I'm supposed to remove about 400,000 for infrastructure, which is supposed to be authorized by the Ministry of Education, that is the County Director of Education. I'm left with 1 million. Our wage bill is 400,000, so it can only cater for 2 wage bills. 2 months wage bills. So therefore, I really depend on the parent, whatever they are giving. Parents, I appreciate you because every time we call upon you to assist, you are always there. We are also asking the government to make sure that the capitation is released on time and it is released in full so that these students can stay in school. Right now, schools are accumulating a lot of pending bills, and we talk to the teachers, we talk to the principals. Sometimes they are suffering. These kids stay here, and when there is no money,
then it can never be comfortable. Vita ingine tumekuwa nayo hapa Murang'a ni vita against drugs, pombe, all the illicit brews na pombe na bangi shuleni. Kaunti ya hapa naombea ruhusa. Now, communities are living around in Ruto forest in the boundary of Marsabit and Samburu counties have embarked on restoring the degraded forest through planting indigenous trees. The exercise will see over 30,000 seedlings planted during the first phase. The community will also provide tree seedlings for locals to plant at their homes. Tumesherekea kupanda kwa miti pamoja na jamii ya hapa kwetu Ngurnit, na wote tumetoa suluhisho ya kuwa kila mtu atapanda mti katika nyumbani, katika shule, na tunataka kukuza hii mradi ya kupanda miti na tuuzishe wananchi wote wa tabaka mbalimbali. Na ni mishe ambazo ni za kienyeji na ziko hapa, kwa hivyo zitatumika katika kurudisha hii mto. Mto ambao tuko nao, tuko na 2 streams ama mto mbili zinatoka katika mlima wa Ndoto na zinapita Nguronit ambayo inategemea na jamii hapa, na hiyo mito moja ni Gile, ingine ni Lekuri. Huu ni wakati mzuri sana ya kukumbuka kwamba tukipanda mti ni kitu ambayo tuna fight mambo ya climate change. Na kwa wamama sana inatusaidia kwa sababu tukipanda miti inatupatia tuwe na medicino, ile indigenous trees, indigenous knowledge ile tulikuwa tunatumia hata zamani watoto wakiwa wagonjwa. Ni kitu ambacho tunajivunia. Hii ni homegrown solutions to challenges ambayo tunapata hapa katika nchi hii ya Kenya na dunia nzima, na sababu yetu kuja hasa ni kuja kuwapatia kongole kwa kazi nzuri ambayo wameanzisha kama vijana wa nyumbani, kuja kuanzisha mradi huu wa kupanda miti ili kubadilisha mazingira. Now, finally, schools participating in the Early Duwala Foundation tournament have heightened preparations as the competition set to take place from the 2nd to 3rd this month nears. The tournament is set to identify top-tier talents to be featured in KSSA games. This year we are having a very tough team because they have been prepared very well. We've gone for almost 4 tournaments where we were the champions in 3 tournaments, that is in Maseno School and Musingu, and we were runners-up at Agorosare tournament. Our boys are disciplined, young, and very fast. They play a very fast game. And this year we are looking forward to going for nationals and, if possible, going for East African Championship. Competition, we have seen the number of teams which are going to participate. I think, on my own analysis as a director, we are ahead of all these teams. And I don't know how it came miraculously that we will have the opening ceremony done at Maseno School and our pool being played at Maseno School. Basically, we'll top that pool, and on the final day, we'll carry the trophy. Well, those are just some of the stories making headlines up to this particular moment in time. We'll be coming to you with more stories in our 7 p.m. and 9 p.m. bulletins. That is the insight. And of course, until then, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories making headlines across the country and beyond. Until then, do have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.